Hi guys. Today I will show you another journal page actually, but I started here with this frottage technique. It's a very simple thing. We all did that in school. And frottage means like this rubbing over a paper with something under it, and you get the relief here. Working with crayons, wax crayons. That's always or the best thing. Oh, you can do it with a pencil, um, yeah, with the pencil it like works as well. So we all know that technique. So at the moment I'm working a lot with foliage, with this autumn foliage. So get all my or not all, but some of our leaves from outside up and work with them, use them as or print with them, or yeah. And then I had them laying around. I thought, I have this very thin watercolor paper. It's very light and thin. Why not try this foliage, this frottage, and have a look what the outcome looks like? And I quite liked it. It was just a try playing around, but then I thought, why not using it as an autumn journal page? And that's what I do. Using a few autumnly colors here, to yeah, to get something going on. Not only one color, but some of the browns and oranges, and yeah, you know what I mean. So, but then yeah, it was a bit too big for the journal, but I didn't want to cut it up, and I liked it, so I glued it over the middle part and do a double spread, and you will see. I let that dry, of course, and have to work on the other side, but I will show you that later. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch hier diese Frottage-Technik. Wir kennen die ja alle, das haben wir in der Schule schon gemacht. Ebenso durch ein dünnes Papier so ein Motiv abzurubbeln, was du drunter legst. Was haben wir gemacht früher als Kinder? Münzen zum Beispiel und solche Sachen. Aber wie ihr seht, funktioniert hier auch mit Blättern. Ich habe hier die letzten Tage viel mit unserem Laub gemacht von draußen aus dem Garten. Habe damit gedruckt praktisch oder gestempelt so, und dann habe ich mir gedacht, ach, warum nicht, versuchst du hier mal ein bisschen mit den Neocolor 2, mit diesen Wachsstiften, den wasserlöslichen, und ich habe ja dieses ganz leichte Aquarellpapier hier. Ich habe gedacht, versuch's mal, ob es funktioniert, und siehe da, es funktioniert. Habe dann das Ganze ein bisschen verblendet und noch natürlich ein paar Welke oder für Farben reingebracht für welkende Blätter, und habe gedacht, oh, jetzt nimmst du das für eine schöne Journal-Seite. Die ist natürlich zu groß, aber ich wollte es nicht zerschneiden, also habe ich es jetzt über die Mitte hinaus geklebt, aber kein Thema, funktioniert. Auf der anderen Seite hatte ich schon Aquarellpapier, dieses dünne. Ihr könnt sehen, das ist mein altes Notebook, das ich schon vollgeschrieben habe. Das habe ich als Notizbuch auf der Arbeit benutzt. Und klebe einfach Papier drüber, um es wieder benutzen zu können. Ich meine, da ist noch reingeschrieben worden. Warum soll ich das wegschmeißen? Ne? Ist ein gutes Leuchtturm. Das wäre also Blödsinn. So, hier auf der rechten Seite packe ich jetzt ein bisschen Gesso drauf. Einfach, weil ich dann noch besser mit dem Neocolor 2 arbeiten kann. Die sind dann einfach besser zu verblenden, oder leichter zu verblenden. Die saugen sich nicht so direkt ins Papier rein. Das hier ist so ein Insektengitter, das wir über hatten. Das haben wir zugeschnitten, und das benutze ich ganz gerne. Habe da ein paar Löcher reingeschnitten, wie ihr sehen könnt. Einfach so ein Muster. Und habe dann erst Gesso benutzt, um was zu haben, wo die Farbe drauf hält. Und dann Gold, und habe aber für die zweite Schicht hier das goldene Acrylic Ink benutzt, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach mehr pigmentiert. Und deswegen habe ich dann noch mal eine zweite Schicht mit dem Acrylic Ink in Gold draufgepackt. This I put some gesso on the right side first. There was already this very light watercolor paper, but I knew I wanted to have, basically you can see here that I wanted to use my Neocolor 2 crayons, and on gesso
it blends out so much better. That's why I did this gesso layer, a very light one. So on the screen you could see that's an insect window screen, and when we cut them to size, I always keep the rest and use it in my art. So I cut some shapes into squares and rectangles, and you could see that, and put some gesso on top first, that I have, that the paint I will put on has something to grip on. So wanted to use gold. The first one was a normal acrylic paint, but then I thought I might use the acrylic ink in gold. I get the impression that it's richer to me. Might not be, but I think it instantly looks so much richer, more pigmented. And I was looking for some leaves here from my collection I already made here for my holidays. I made so many of these stickers and just stamped it on this paper and used this sticker kit I have to make my own stickers. Of course, I haven't used a lot of them, but it's always great when you have some stuff in advance, isn't it? So I'm using only 3 of them. I wasn't sure, but looking through, I thought 3 would be, or this, and even this size would be the right. And of course, colorize it now here with watercolor markers in autumn colors, of course. So, and glue them then on the netting there. Ich habe dann hier von meinen Stickern, die ich alle schon mal vorbereitet hatte vom Urlaub, die hatte ich mir schon fertig gemacht, und damit ich die in die Ferien mitnehmen konnte, um dann eben eine Auswahl zu haben. Ich habe gerne Auswahl. So. Aber sie können ja auch weiterhin nach dem Urlaub benutzt werden, ist ja kein Problem. Ich wusste jetzt nicht, oder wollte dann mal gucken, welche Blätter die richtigen sind. Ich wollte jetzt nicht so riesige nehmen, weil ich das Netz einfach auch nicht ganz verdecken wollte. Ich wollte einfach nur dieses Blätterthema mit auf die rechte Seite rübernehmen. Und dieses Gitter und das Gold, das ist eben auch das Thema, eben der goldene Oktober. Darum habe ich hier dann auch ausgeschnittene Stellen in dem Netz. Da kommt dann unten auf das Rechteckige kommt noch ein Papier rein, das ich beschriften werde, und noch ein bisschen in das Quadratische oben, und ganz unten in dieses kleine Quadratische packe ich auch noch Papier rein, das ich orange einfärbe. Ich glaube ja orange. Einfach auch, um diese Balance wieder herzustellen. Ich bin ja so ein Dreier-Fetischist irgendwie, oder so ein ungerade. Also wenn ich einmal eine Dreier-Kombination habe, dann bleibe ich immer auch dabei. Ja, das ist so, ja. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Hier bei diesem, da ist mir der Stängel da abhanden gekommen, macht aber nichts, kann man dann hinterher wieder zusammenkleben. Das ist eben sehr, sehr schwierig, die so auszuschneiden, dass der dran bleibt, weil das eben ganz dünn ist, aber wurscht. So, colorized my little leaves here, and you could see this stem. I lost it, but I will glue it back. It's so difficult to cut that out, and it's too thin, so, but I managed to keep it, because I can't really draw on that netting there. So, okay, so I will use these cutouts, or 3 of these cutouts, the square ones on top and on the bottom, and these rectangle ones, and put some paper into it. On the rectangle one, I will write the title of this page, and the top square and the bottom square will just be, get some paper with the same color, but just for balance, without writing. So, and the title will be Goldener October. That means Golden October. We call the October golden because of the colors, not necessarily because of the weather. When we are lucky, we will have a golden October with the sun, and that's what we have at the moment, the most beautiful weather. And of course, because of all the autumn colors you have on the leaves, on the trees, and a lot of yellow, so when the sun shines and with all the colors, it will really look golden, and that's why we call October Golden October. So
and that's what I do here. The paper I cut out, and will use orange, a bit of edge in here with black to give it more dimension and or more depth actually. And as I said, I will use orange here on all my scraps, on all 3 of them, and write on it here with a golden pen. Of course it is not really visible on orange, or it doesn't stand out very much on an orange background. That's why I go around the letters and frame them with a very thin black line. You will see. Ich habe hier jetzt dann auf diesem länglichen Stück geschrieben mit einem goldenen Stift. Problem ist natürlich Gold und dann auch dieses Gelb-Orange, das hebt sich nicht sehr ab. Deswegen habe ich dann da nochmal schwarze Linien um die Buchstaben gezogen, damit das ein bisschen heraussticht. Sonst hätte man das nicht so auf den ersten Blick lesen können. Und das wollte ich ja. So, mache jetzt hier noch die restlichen Schnipselchen fertig, um die dann in die jeweiligen Löcher dafür zu kleben. Aber wie gesagt, die lasse ich jetzt unbeschriftet, einfach nur Dekoration und eben diese Balance zu haben auf der Seite, damit es dann wieder passt. Und das ist dieser goldene Stift. Und ihr könnt sehen, ich meine, jetzt im Moment ist es noch nass, dann sieht man es ein bisschen, aber wenn das trocknet, hebt sich das nicht besonders ab. This is the golden pen I use, and as you can see, it's still wet, so it is of course a bit darker, but when that's dry, it's much lighter and it won't stand out a lot. So that's why I go around the letters and frame it. And it's very, yeah, difficult. It's so small, and I have to be patient with that. What's not my strength, most of you know. So, but I could make it work. So, and then I will glue everything down. Thought about gluing it down with a 3D tape, have more dimension, but no, it is definitely, in this journal, I always think about dimensional stuff. At the end of the day, it is a book, and when you use dimensional stuff on all the pages, at some stage you won't be able to close it again. So that's why I could resist doing dimensional stuff, and yeah, just have a flat. That's okay. Ich habe jetzt erst überlegt, das dimensional zu kleben auf so ein 3D-Tape, aber ist letztendlich ein Journal, und wenn ich das auf jeder Seite mache oder nur auf der Hälfte der Seiten, dann kann ich das irgendwann vergessen, dann wird das so dick, da kann ich es nicht mehr zumachen, und das hat keinen Sinn. Also in Büchern zu arbeiten ist eh nicht so meine Stärke, weil ich da sehr überlegt arbeiten muss, aber letztendlich muss ich mich da tatsächlich zurückhalten, wenn es um 3D-Sachen geht oder dimensionale Sachen. Okay, I forgot to get close-up, so photos are coming soon. I already say thanks so very much for watching. I hope you liked it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and to comment would be so very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay all healthy and never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da bitte. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin habt eine tolle Zeit, bleibt alle gesund und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.